Okay, now let's discuss question number 8A. Okay, we cannot do 8A2. Okay, please cancel 8A2. Okay, dia cakap apa? Dia cakap energy of a photon and the kinetic energy of the electron is the same. So, energy photon tu dengan kinetic energy dia sama, which is 6 electron volt. Okay, so the first question dia tanya, what is the velocity and the wavelength of the photon? Wavelength of the photon. Velocity and the wavelength of the photon. First thing first, awak kena tahu dah, velocity of photon, dia light kan? Photon ni dia light. Jadi bila dia light, speed of the light adalah 3 times 10 to power of 8 meter per second. Okay, boleh? Okay, now kita nak cari wavelength dia. So, how do we calculate the wavelength? Senang saja. Kita kan tahu energy equals to HF. Tapi kita tak ada frekuensi. Kita bukan nak cari frekuensi, kita nak cari wavelength. Jadi dia akan jadi energy equals to HC over lambda. Y sama juga. C equals to F lambda. Jadi F akan sama dengan C over lambda dan miss substitute sahaja. So the energy given is in electron volt. So convert dia kepada joule. So 6 times 1.6 times 10 to power of negative 19 equals to Planck constant kita 6.63 times 10 to power of negative 34 darab juga dengan speed of light 3 times 10 to power of 8 bahagi dengan wavelength. So you all tekan calculator akan dapat wavelength 2.07 times 10 to power of negative 7 meter. Boleh kalau nak tulis dalam nanometer, tak ada masalah. Okay, that is for 8A. Okay, let's proceed to 8B. So, light of wavelength 500 nanometer is used in a photoelectric experiment with a calcium photocell. Okay, whatever photocell, I don't mind. Okay, dia kata work function of the calcium is 2.14 electron volt. So, ini adalah dia punya work function dan ini adalah wavelength dia. The first question, dia minta kita cari threshold frequency. So, bila dia minta kita cari threshold frequency, you all dah tahu kita boleh pakai je formula work function. So threshold work function equals to Planck constant darab dengan threshold frequency. Our work function dalam electron volt. So please change it to joule. So 2.14 times 1.6 times 10 to power of negative 19. And then kita punya H Planck constant adalah 6.63 times 10 to power of negative 34. Okay, sorry. Darab dengan you punya threshold frequency. So you akan dapat you punya threshold frequency 5.16 times 10 to power of 14 Hz. Okay, that is for threshold frequency. So the next one, kita nak cari maximum kinetic energy of the photoelectron in joule. Okay, macam mana kita nak cari dia? Kita samakan dia. Sebab apa? Sebab sekarang kita ada, okay, kita tak boleh samakan dia. Kita kena cari dulu. Okay, kita kena guna equation, general equation. Okay, energy equals to work function tambah juga dengan maximum kinetic energy. So, sekarang kita cuma ada wavelength. So, bila ada wavelength, kita tak boleh pakai HF. Tapi kita kena pakai HC over lambda. Okay, boleh? So, W0 tambah juga dengan maximum kinetic energy. So, kita nak cari maximum kinetic energy. So, Planck constant kita adalah 6.63 times 10 to power of negative 34. And speed of light kita adalah 3 times 10 to power of 8. And wavelength is given 500 nanometer. We convert it to meter. So, times 10 to power of negative 9. And our work function. Work function kita dah tahu 2.14 electron volt. Tapi kena tukar kepada joule. And then tambah dengan maximum kinetic energy. So, tekan calculator, rearrange the equation, tekan calculator, awak akan dapat maximum kinetic energy 5.54 times 10 to power of negative 20 joule. Okay, so the next one adalah dia minta stopping potential. Okay, untuk stopping potential, you all dah kena tahu maximum kinetic energy akan sama dengan electron volt darab dengan stopping potential. So, your maximum kinetic energy adalah 5.54 times 10 to power of negative 20. Electron adalah 1.6 times 10 to power of negative 90 darab dengan stopping potential. Then you will get your stopping potential 0.35 volt. Okay, so that's all for question number 8.